Leo menemukan sebuah pita harta karun yang misterius dan memulai perjalanannya yang mendebarkan. Di tengah hutan lebat, ia bertemu dengan Pip, seekor burung bil yang bisa bicara, yang kemudian bergabung dalam petualangannya. Mereka bekerja sama untuk melewati berbagai rintangan dengan kekompakan tim yang solid. Pada akhirnya, Leo dan Pip menyadari bahwa persahabatan sejati adalah harta karun yang paling berharga.